1,000 Pounds Sisters Season 8 exclusive. Why Amy fears Tammy so much. The hidden truth finally revealed. Die Actiestaffel von 1,000 Pounds Sisters ist vorbei. Aber ihr Echos Holland noch immer durch die Holland der Reality TV. Die Zuschauer waren und die emotionale Achterbahn der Schwestern Amy und Tammy Slaton gewohnt. Doch was sie in diese Staffel sehen, war kein Streit unter Gestwistern mehr. Yes, war der Zusammenbruch einer Abhängigkeit, ein emotional Geiselnahme und der schmerzhaft Aufstieg zweier Frauen, die sich vom gleichen Schicksal einholt fühlten, aber unterschiedlich entworten fanden. Während der gesamten Staffel stand die Frage im Raum, warum fürchtet Amy ihre alte Schwester so sehr? War es nur die Angst vor einem lauten Streit? Oder steckt etwas Tieferes dahinter? Dieser Artikel beleuchtet die verborgenen Wahrheiten, die Dynamik zwischen Amy und Tammy definieren, und Zeit, dass dies Angst nicht nur aus der Gegen Wort, sondern aus Jahrzehntelänger gemeinsamer Geschichte, Schuldzuweisungen und dem schmerzhaften Prozess der Erwachsenwerdens unter den Augen der Fernsehkameras resultiert. Die Komplexität von Amys versteckten Ängsten vor ihrer Schwester zu verstehen, muss man die Ereignis der achten Staffel verstehen, die im Januar 2026 auf TLC Premiere hat. Die Erzelung begann nicht in einem Krankenhaus oder bei einem Familientreffen, sondern mit einer eisigen Abwesenheit. Zu Beginn von Staffel 8 waren die beiden Ikonen der TLC-Kults monatelang kein Wort gewechselt. Die Zuschauer sehen Amy, die sich auf ihr Bevorstand Hochzeit mit Brian Levorn vorbereitet, waren Tammy einen neuen Weg der Unabhängigkeit einschlug. Doch die Distanz zwischen ihnen war mehr als nur räumlich. Amy sagt den Kameras, dass sie durch ein kürzlich SMS von ihrer Hochzeitseinladung ausgeschlossen sei, und erklärt, ich habe Tammy seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Diese Eröffnung war kein langsames Brennen. Es war ein Kalt Entfremdung, die nach einer Erklärung schrei. Die Gelegenheit für diese Erklärung kam schnell. Amy eröffnet die Staffel mit einer brutalen Ehrlichkeit über ihren emotionalen Zustand. In einem Beichtgeständnis, das wie ein Messerstück wirkt, sagt Amy über ihre Schwester. K. Dies schlamp. Dies Sprach war nicht new für die Slatons, aber der Kontext war es. Amy war nicht einfach nur wütend. Sie skien emotional erschöpft und erklärt, ich werde mein Leben nicht länger in eine Schale verbringen, sie zufrieden zu stellen. Für einen aussenstehenden Magdi, das wie ein Ausbruch eine Überreaktion erscheinen. Für die truen Zuschauer war es das Nacken einer Fassade, die Amy Gerling aufrechterhalten hat. Der Auslöser des Bruchs, wie in der Premiere beschrieben, war Tammys Hottenvernungsoperation in Pittsburgh. Die Operation war ein großer Meilenstein in Tammys massivem Gewichtsverlust. Es war ein medizinisches Ereignis, das nicht nur Narben auf der Haut, sondern auch in der Besiehung hinterließ. Amy begleitet Tammy nach Pittsburgh, aber sie verließ die Reise abrupt. In Amys Augen war sie gegangen, weil sie das Gefühl hat, von ihrer Halbschwester Amanda und Tammy gemobbt zu werden. In Tammys Augen war Amy abgerist, als sie am meisten braucht, und warf die Laster Abandonment in die Waagschale, die Vermenschen, die mit schwerer Fettleibigkeit zu kämpfen haben, besonders giftig sein kann. Dieser Bruch war der Katalysator, der die beiden auseinandertrieb. Doch inmitten dieses Chaos begann ein unausgesprochen Wahrheit durchzusickern. Amy hat Tammy nicht nur satt. Sie hat Angst vor ihr. Die offensichtlichst, aber am häufigsten übersehen verborgene Wahrheit in der Slaton-Dynamik ist die Eifersucht. Während der gesamten achten Staffel, und insbesondere durch die Linz ihres Bruders Chris, wird ein unbequem Wahrheit laut. Amy skint tief in ihrem inneren eifersüchtig auf Tammys Transformation zu sein. Chris Combs, der oft als die Stimme der Vernunft in der Familie fungiert, brachte es auf den Punkt. Glaubt, dass Amy darum kämpft, dass das Rampenlicht nicht mehr auf sie gerichtet ist. Mit Tammys drastischem Gewichtsverlust von fast 500 Pfund, sie wiegt jetzt berichten zufolge nur noch etwa 185 Pfund, verschob sich die Dynamik der Show drastisch.
In der Vergangenheit war Amy die Hübsch Schwester oder Diejenige, die erfolgreich geheiratet und Kinder bekommen hat. Jetzt wird Tammy die Inspirierin Geschichte, die Helden der Glücksabnehmung, das Firebias der Internets. Einblick von News.com. EU und anderen Quellen deuten darauf hin, dass Tammy glaubt, Amy have sie aus diesem Grund fast auf die Straße gesetzt. In einer horrenden Confession erklärt Tammy, ich have so viel Glück verloren. Ich glaub, sie ist irgendwie eifersüchtig. Der Rampenlichstrolist, nicht mehr auf sie gerichtet. Sie ist nicht mehr die Hauptschwester. Dies Eifersucht ist nicht nur Eitelkeit. Es ist ein Existenzialangst. Amy definiert sich jahrelang als die Schwester, die Dinge auf die Reihe bekam. Jetzt, de Tammy sich der Freiheit erhört, sieht Amy so, wie ihr Roll in der Familiengeschichte schrumpft. Für Amy ist Tammys neue Unabhängigkeit ein Bedrohung. Die Angst ist nicht die vor Tammys Muskeln, sondern vor Tammys neu entdeckter Macht. Zu mehr's 10-mal in ihrem Leben braucht Tammy Amy nicht mehr, sich fortzubewegen, zu duschten oder den Alltag zu bewältigen. De Tammy kein korporelle Hilfe mehr von Amy benötigt, hat sie die Freiheit, Amy emotional herauszufordern, ohne Angst vor Virgil-Tungsmissnahmen oder verlassen werdens haben zu müssen. Dies Verschiebung de Machtgefalls ist es, die Amy wirklich versteht. Die Angst, überflüssig, Angelit und vor allem ersetzbar zu sein. Amy's gegenwärtig Angst zu verstehen, muss man die toxisch Umgebung verstehen, in der sie aufgewachsen ist. Während der gesamten Laufzeit der Show war die Kindheit der Slaton-Schwestern zentrales Thema, wenn auch ans Jarfs. Hinweis auf ein schwierige Kindheit, finanziell not und das Gefühl, als dick Mädchen, abgestempelt zu werden, sind allgegenwärtig. Die tiefer verborgen Wahrheit ist, dass Amy und Tammy im Überlebensmodus aufgewachsen sind. In einem Haushalt, in dem Mobbing und Grausamkeit oft als Zunigung gettert werden, entwickelten sie dysfunctional Bindungen die Psychologie hinter ihrer Beziehung Arnold dem Phosphfan-Syndroms wie Menschen, die so tief im gemeinsamen Kampf verstrickt sind, dass sie sich nicht erlauben können, sich zu distanzieren aus Angst. Der Ander konnte das gemeinsam Aufgebot Kartenhaus zum Einsters bringen. Dies Dynamik verschärft sich, als die Chimeras zu laufen begannen. Amy war immer diejenige, die Bruck baut. Sie kümmert sich Tammys Arstermein, brachte Essen und Vertrat sie gegenüber dem Rest der Welt. Dies Versordrall gab Amy ein Gefühl der Kontrolle. Aber als Tammy sich weigert, nach Amys Regeln zu spielen, insbesondere, als Tammy sich weigert, zu Amys Spökigkeit zu kommen, braucht sie gleichzeitig zusammen. In der Premiere wollte Amy absichtlich einen Spukort für ihr Hochzeit Tammy zu argern, weil wissend, dass Tammy sich weigern wird, zu kommen. Dies geht auf den ersten Blick boshaft, aber auf einer tieferen Ebene war es ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Amy wollte sagen, ob Tammy ihr Angst für sie überwinden wird. Als Tammy dies nicht tat, interpretiert Amy dies nicht nur als Ablehnung ihres Hochzeitsorts, sondern als Ablehnung von Amy selbst als Person. Die Angst, die Amy empfindet, ist die Angst vor dem emotionalen Missbrauch, den sie als Kinderlitten hat, der sich nun in einer anderen Form manifestiert. Der Streit das Tierheim ist dafür ein Paradebeispiel. Als Amy sich weigert, Tammy im Tierheim zu helfen, weil sie ein posttraumatische Belastungsstörung PTBS nach einem Camelbiss hat, reagiert Tammy nicht mit Empathy, sondern mit what nannte Amy ein versiter Halfmutter, sagt sie soll erwachsen werden. Dies Reaktionsloslosigkeit gegenüber Amys Angsten wie unjünlich der Auslöser auch sein mag bestätigt Amy, dass Tammy sie wirklich beschützt hat. Tammy beschützt nur sich selbst. Diese emotionale Verlassenheit in der Kindheit hält bis heute in Amys Albtraumen nach. Während der gesamten Jahres 2025 spielt sich parallel zu den Dreharbeiten zu Staffel 8 ein Schlüsseldrama in Amys Leben ab, sorgt extra und ihr Verhaftung.
Im September 2024 wurden Amy und damaliger Freund Brian im Zusammenhang mit einem Camelbesvorfall in einem Safari-Park in Tennessee wegen Drogenbesitzes und Gefährdung des Kindeswohls verhaftet. In der Folge musste ihre Schwester Amanda vorübergehend das Sorgerecht für Amys Sohn Gage und Glenn übernehmen. Die Boulevard Press toppt, und es gab Spekulationen, dass Amy ihr Kinder dauerhaft verlieren konnte. Zum Glück für Amy entspannte sich die Lage im Mai 2025, als sie bestätigt, dass das Sorgerecht für ihre beiden Jungen wieder bei ihr lag. Aber die Narben dieser Torte waren tief. Amys größte Angst im Leben ist es, ihr Kinder zu verlieren. Es ist ihr einziger wahrer Kompass in der Realität. Warum also sollte Amy solche Angst vor Tammy haben? Weil Tammy das Schwert besitzt, dass dies Wund am tiefsten schneiden kann. Während eines heftigen SMS-Streits in der Januar 2026 folgte Nanny Tammy Amy ein versicherhaft Mutter. Es ist schwer, sich ein grausamer Phrase vorzustellen, die man einer Mutter ins Gesicht schlittern kann, insbesondere einer, die öffentlich das Sorgerecht für ihr Kinder gekämpft hat. Im Kontext von Staffel 8 sieht man, dass Amy vor dieser Beleidigung zurückschreckt, nicht nur, weil sie tut, sondern weil Amy befürchtet, dass Tammy und der Rest der Familie dies Erzahlung gegen sie verwenden konnten, das Sorgerecht für ihr Kinder zu beeinflussen. Die Verborgen Wahrheit ist, dass Amy nicht davor zurückschreckt, mit Tammy zu sprechen, Streit zu vermeiden. Sie schweigt, weil sie Angst hat, dass Tammy in einem Wutanfall Dinge sagen wird, die außerhalb des Schutzbereichs der Show Konsequenzen haben konnten. In der Realität von Familiendirekten und sozialen Diensten wiegt die Stimme einer Schwester schwer. Amys Angst vor Tammy ist auch die Angst einer Mutter. Ein der unjuenlichsten Entthüllungen der letzten Staffeln ist die Behauptung der Schwestern, sie hatten ein Verbindung zum spirituellen Bereich oder einen Sexenschen. Kritiker und Zuschauer waren sich uneinig, ob dies echt ist, ein Produktionsgag oder ein psychisch Fehlfunktion ist. Aber die Verborgen Wahrheit hinter dieser Behauptung ist noch düsterer. Dieser Section diente als ihr Verteidigungslinie. In einem Interview mit Collider merkten die Autorinnen, dass Amy und Tammy sich in den letzten Staffeln eingeredet zu haben scheinen, dass sie dies besondere Verbindung haben. Warum? Weil Amy glauben muss, dass Tammy sie fühlen kann. In einer Familie, die von emotionaler Vernachlässigung geprägt ist ein sechster Sinn, die einzige Möglichkeit, Verständnis zu gewährleisten, wenn verbal Communication fehlschlägt. Amy fürchtet sich vor Tammy, weil Tammy dies Verbindung leugnet. Wenn Tammy sagen wird, Amy, ich weiß, dass du Angst hast, bekomm zum Tierheim, ich passe auf dich auf, wird die Dynamik sofort zusammenbrechen. Stattdessen nennt Tammy sie ein Schlamp. Der Sexchen ist ein Pflaster auf einer klaffenden Wund. Amys tiefste Angst ist, dass es diesen Shin gab, dass sie und Tammy ein echt, intuitive Verbindung hatten, sondern nur ein Gewohnheitsmassage, Krankabhängigkeit. Als Tammy Amy vor der Hochzeit der Folge, die im 9. Mars 2026 ausgestrahlt wird, endlich ein Armband aberrate und sagt, lass es uns begraben, lass es weitermachen, brach Amy in Tronen aus dies Tronen kämen nicht von der plötzlichen Heilung, sie waren die Angst, dass dieser Moment der Versöhnung nur ein weiter Illusion des Sexensins war, die bald wieder verschwinden wird. Amy ist nicht nur im Vakuum mit Tammy verwandt. Das System der Family Slaton Halterman ist ein entscheidender Faktor für Amys Angst. Waren Staffel 8 war deutlich, dass Amanda, die Hauptschwester, die waren des Zwischenfalls vorübergehend das Sorgerecht für Amys Kinder übernahm, tief in die Konflikt zwischen Amy und Tammy verwickelt ist. Die Empfängliche Spaltung in Pittsburgh ereignet sich teilweise aufgrund von Amandas Mobbing gegenüber Amy. Amandas Beteiligung fügt ein weiterer Bein der Paranoia für Amy hinzu. Amy muss nicht nur gegen Tammys kämpfen, sondern auch gegen die Verwandte Front von Amanda und Tammy. Dies Isolation verschärft Amys Angst. Sie hat niemanden, der sie in der Family wirklich versteht, außer vielleicht Chris,
der Jedik standig zwischen den Fronten hin, und hergerissen ist und versucht, den Frieden zu wahren, was oft bedeutet, dass Amy ihr Gefühle herunterschlucken muss. In Episode 3 von Staffel 8, Tincture Tantrums, veranstaltet Chris ein Grillparty, den Guexverlass seiner Frau Brittany zu feiern, doch das Treffen eskaliert schnell. Amy gab ein explosive Ankündigung über ihr Hochzeit bekannt, die dazu führt, dass Tammy beschloss, sich nicht mit zu versöhnen. In diesen Momenten sieht man, wie Amy zusammenzuckt und das White suckt. Sie hat gelernt, dass sie in dieser Family niemals gewinnen wird. Sie kann nur übel ben, indem sie sich weigert, zu kämpfen. Ihr Angst vor Tammy ist auch ein Angst vor der Isolation von der gesamten Family, falls sie sich gegen Tammy stellt. Ein der meisten übersehen Enthullungen des Jahres 2026 ist Tammys Enthüllung, dass Amy sie bereits vor 15 Jahren aus ihrem Haus geworfen hat. Dies fügt der Dynamik ein neue, historische Dimension hinzu. Viele Fans vergessen vielleicht, dass Amy und Tammy vor einem Jahrzehnt Mitbewohnerinnen waren, ein Arrangement, das scheitert. Dies historisch Muster der Rosswurfs ist entscheidend. Tammy brach dies durch Sprache, nachdem sie Amys Haushaltsführung kritisiert hat. Im Lauf der Jahr kämpft Amy öffentlich mit Hortungsproblemen und Anordnung. Die Schwestern drehten sogar ein Episode, in der sie Amys Haus ausmissen. Aber in Tammys Kopf ist Amys Haus kein Zuhaus. Es ist ein Machzentrum. Indem Tammy ihr Befürchtung äußert, auf die Straße gesetzt zu werden, entlarvt sie ein tiefes Ungleichgewicht. Amy kontrolliert Gerling das Dach über Tammys Kopf. Dies Verschiebung der Macht ist der Grund, warum Amy Angst hat. Jetzt, wo Tammy unabhängig ist, hat sie kein Bedürfnis mehr nach Amys Dach. Dies plötzlich Gleichheit ist beängstigend für Amy, weil sie kein Druckmittel mehr gegen Tammy hat. In der Vergangenheit konnte Amy sagen, benimm dich, sonst fliegst du raus. Jetzt, da Tammy ihr eigenes Leben hat Amy dies Drohung verloren. Amys Angst ist die Angst davor, entwaffnet zu werden. Im Internet kursieren viele Diagnosen über Tammys Verhalten. Ob es fair ist, eine Person aufgrund einer Reality-Show zu diagnostizieren oder nicht, die Beweise für emotionalen Missbrauch in der Dynamik zwischen Amy und Tammy sind überwältigend. Im Lauf der Jahre hat Amy gelernt, auf ihr Schalen zu gehen. Sie macht Witze, Tammys Lohnen zu besänftigen. Sie bietet Essen zu beschwichtigen. Wenn es einen Konflikt gibt, schreit Amy selten zurück, sie weint. Dies ist ein klassisches Muster eines Missbrauchsopfers. Amy hat gelernt, dass Argumente mit Tammy zu nichts führen, außer zu noch größerem emotionalem Schmerz. Die verborgene Wahrheit, die noch nicht vollständig anerkannt wird, ist, dass die Show selbst dazu dient, dies Dynamik zu kodifizieren. Indem die Produzentin Tammy als das schwierige Genie darstellen, rechtfertigen sie ihr Verhalten. In der Zwischenzeit wird Amy als die Chaos, Schwester dargestellt, die in Schwierigkeiten gerät, Verhaftung, anstatt als Demand, der unter jarlingem emotionalem Missbrauch leidet. Amys Ausbruch in der Premiere, K dies Schlamp, war ein Moment der Rebellion gegen diesen Missbrauch. Ihr Angst vor Tammy ist nicht die Angst vor einer Faust, sondern die Angst vor einem Workeffekt, bei dem Amy weiß, dass sie aufgrund ihrer geschickten niedrigen Selbstwertgefühls, das in der Kindheit wurzelt, wahrscheinlich verlieren wird. Trotz der ganzen Chaos in der achten Staffel endet die Saison nicht mit einer Explosion, sondern mit einem Seufzer. In der letzten Folge, die am 10. Mars 2026 ausgestrahlt wird, näherte sich Tammy Amy vor der Hochzeitszeremonie. In einer brüchigen, aber aufrichtigen Entschuldigung sagt Tammy, es tut mir leid. Und ich möchte dir beweisen, dass ich hier bin, dich zu unterstützen. Sie überreicht Amy ein Armband als etwas Neues und etwas Blaues. Amy, die cyclic emotional war, antwortet, ich bin gerät überwältigt, dass sie sich entschuldigt und zugegeben hat, dass sie falsch lag.
Dieser Moment war ein Erlösung für die Zuschauer, aber auch war kein Ende der Geschichte. War ein Moment Hoffnung von zwei Menschen, die entschieden, dass ihr Liebe zueinander größer war als ihr Wett. Dennoch, waren wir auf ein möglich neues Staffelblicken, blieb Amys Angst vor Tammy besten. Die Versöhnung war kein Zauberstab. Amy hat immer noch Albtraum von Kamelen. Tammy findet immer noch, dass Amy oft kindisch ist. Der Unterschied ist, dass sie gelernt haben, dass sie kein Wall haben, als sich zu lieben, weil sie buchstäblich niemanden sonst auf der Welt haben, der ihr spezifisch Art von Schmerz verstet. Abschließend lässt sich sagen, dass die verborgene Wahrheit hinter Amys Angst vor Tammy nicht in einem einzigen Vorfall oder einer SMS-Nachricht liegt. Es ist die Angst vor dem Verlust der einzigen Person, die ihr Geschichte wirklich kennt. Amy hat Angst vor Tammy, weil Tammy sie dazu bringt, sich all dessen zu stellen, was sie hasst, versagen, ihr Eifersucht, ihr Mutterschaft. Aber auch weil Tammy die einzige Person ist, die Amy jemals das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden. In der giftigen, chaotischen und zutiefst menschlichen Welt der 1000 Pound Sisters ist Liebe manchmal die bingstigenste Droge von allen. Die letztfolge der achten Staffel in die mit einem Bild, das wie ein Gemal der Hoffnung wirkt, Amy Slaton in ihrem weißen Hochzeitskleid, Tronnen in den Augen, waren Tammy wortlos ein Armband das Handgelenk legt. Die Zuschauer atmeten auf. Endlich Frieden. Doch no Hinsa, erkannt, dass Amys Tronnen nicht nur Tronnen der Erleiderung waren. Es waren die Tronnen einer Frau, die gerade ihren großen emotionalen Albtraum überlebt hat, nicht besiegt, sondern überlebt. Was die Chimeras nicht zeigten, hinter der Schön der Veranstaltungsorts, nur Minuten nach der Zeremonie, brach Amy zusammen. Laut einem Produktionsmitarbeiter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach und dessen Aussagen in diesem Artikel aus Gründen des Quellenschutzes paraphrasiert wurden, saß Amy auf einer Zerburkinen Holzkist, umgeben von herumliegenden Dekoressen, und schluckst so heftig, dass Make-up verlief. Sie sagt immer wieder, ich hab es just schafft. Sie hat Michigan nix erstort. Yes kling nicht wie ein Sieg. Yes kling wie ein Jubelband, die gerade aus einem Krieg kommt. Dies Scene, so unbearbeitet und roh, ist der Schlüssel zum Verständnis von Amys Angst. Die Versöhnung mit Tammy war für Amy kein fröhlicher Neuanfang. Sie war die Erlaubnis, endlich aufzuatmen, nachdem sie jahrelang die Luft eingehalten hat. Die Tief von Amys Angst vor Tammy vollständig zu begreifen, müssen wir zu dem Vorfall zurückkehren, den die Show nur angedeutet hat. Der Camelbiss im Safari Park von Tennessee im September 2024, der zu Amys Verhaftung und dem vorübergehenden Sorgerechtsentzug führt. Amy hat Tammy zu diesem